Okay, so good evening, students. Today we have to see factors of quadratic expressions, triangles, part 1 and part 2. Okay, in summary, factors of quadratic expression is opposite of binomial expressions, right? I hope you can remember the lesson binomial expressions, what we did, right? What we did in binomial expressions. Okay, there's something like this: x plus 2, x plus 3 was there. What we did? Can you remember? This into this, and then this into this, and then this into this, and this into this. Okay, so x into x squared plus 3x, this into this, 2x plus into plus this into this, 2 into 3, what? 6, right? And finally x squared plus 5x plus 6. So this is the answer there, right? What we're going to do today is we're gonna make it opposite. Right? We make a, suppose if they give this and you have to convert into this factorizing of quadratic expressions. Okay, so so this is the lesson we have to see today. This is easy but difficult. Also we can do this thing like this also. X plus 2, you already know this. X plus 3. Take x out, x plus 3 and plus 2 out, and x plus 3. You know this system, right? So here x squared plus 3x plus 2x plus 6. Okay, so same answer, x squared plus 5x plus 6. These are the two methods of solving this equation, right? Or this thing, right? So copy down this and I'll tell you how to make this one from this. Okay, that's the main task of today's lesson, right? And there's another small thing, and we've done with that, and we can go to triangles. Okay, copy down this and I'll tell you how to make this from this. Okay, before that, you know what is factorizing? What is factorizing? Okay, how to factorize this thing? 3x plus 6. Can you factorize? Yeah, we have to see the common things inside and then take it out, right? 3 is common there. 3 x plus 2. This factorizing, right? We can put 1x, but we don't need it, right? There's 1. You have to know that, right? Take 8y plus 6y like that. Again, what are the common things? 2 is common, right? 4y plus let's check it. Okay, 4y plus 3. So like this. Write these both examples also. This is factorizing. See the commons. Okay, 2 by 4 is 8y. 2 by 4y is 8y, and plus 2 by 3 6. I hope I gave you that table. Plus into plus this thing, minus into minus this thing, plus into minus this thing, this minus into plus this thing. A table I have given you, right? So you know that properly. You have to go with that at the same time. Okay. Okay. So we'll see how to factorize the quadratic expression. Okay. This one, we'll take this one. I have to factorize this, right? And take the answer as x plus 2, x plus 3. It was like x squared plus 5x plus 6. That was there, no? Okay, here is 1. I think that's 1, right? Okay, so we have to take two things. One is something addition, one is multiplication, right? Hi, first and last. This one and this one may then multiply කරලා
You have to multiply this and write here. 6x squared is there. Sorry, not x squared, just 6. Okay. Without x you have to take. Okay, 6 is there. Okay, that is plus 6 is there. And here in the middle, 5x is there. Okay, this is also plus. What you want to do is, you have to make this from two digits, and here also that 2 digits should be there, but they have to be the addition of them. Right, see, I can make 6 by 1 into 6, 2 by 3. Right, if I put 1 and 6 here, if I put 1 and 6 here, can I make plus 5x? Yeah, definitely I can make plus 5x, but here the answer should be in plus. If I put 1 and 6, what I want to do is 6 minus 1 equals 5. Okay, if I put plus 6 for here, minus 1 for here, okay, 6 by minus 1 will be minus 6. Answer is 1. Right? So what I have to do, I want to make plus 6. So what I have to do is, I can't take this one, this out, and then go to that next option. The option 2 by 3. Okay, I'll put 2 here, 3 here. Okay, and here also same digits, no? 2 and 3. Okay, here plus 2 plus 3, 5x. Here this is plus. Here multiplication. 2 by 3, 6. හරිද? මේ ගණන් හදනකොට මෙහෙම එක කෑල්ලක් මෙතන ලියාගන්න, මේක කෑල්ල මෙතන ලියන්න. That's important, right? Here the empty boxes, digits දෙකම මේ දෙපැත්තට equal වෙන්න ඕන. This should be into multiplication, this should be addition. Right? Want to make plus 5 from here, middle. This by this, 1 into 6, not x. Right? 1 into 6, you have to take like this. You can take 2 and 3 is there. Right? Just write as usual, x squared. 1 is there. Okay? Without 5x, you have to write 2x plus 3x plus and this 6. And then what you have to do, take 2 out, x plus 1, right, plus take 3 out, right, x plus, sorry, take 1 out, 1 is done, 1 out, x plus 2, and take here 1 means 1x, 3 x plus 2. Okay, so what you got? X plus 3 and this x plus 2. Get it? So this is the thing what you have to do, right? Okay, we'll see another example. Okay, the example is I have to make x squared minus 7x minus 8. I want to make factors of them, right? Squared minus 7x minus 8. Colombo plus, now we'll see minus. Okay, so come on, make any idea? Right? Think. Okay. What I have to do here now, this is 1x, okay, you know 1 into 8, you want to make 8, which 8? Plus 8 or minus 8? Minus 8. Why? Here plus 1, minus 8. Minus 8, you want to make minus 8 by multiplication. Here, you want to make minus 7x. Same thing should be there. Right? Yes.
1 8. 1 into 8 is 8. 2 by 4 is 8. That's all. 4 by 2. That's all. Right? Another. However, 2 plus 4 we can't take 7. 4 minus 2 we can't take 7. 1 plus 8 9 we can't take 7. 8 minus 1 we can take 7. Another. So what are is gonna take 1 and 8, right? So 1 and 8, what do you have to do here? I want to make 7, so plus 8 minus 1. Okay, 8 minus 1, sorry, minus 8 plus 1, minus 7x, right? Minus 7, I can make minus 7. Here, same, minus 8 into plus 1, minus 8. Okay, so that's it. And come here, x squared, here, plus 1x means x, right? Minus here 8x minus 8, right? Okay, and see, x is common. Take x out, right? X plus 1 minus 8 is common. X minus, sorry, x plus, minus into minus plus, no? Plus 1. Right? Final answer is x minus 8, x plus. Right? So that is the thing. Copy down that also. Okay. So this is the method of doing these things, right? Okay. And there's another thing. Okay. For these examples, okay. Hope think like if there's minus here and plus here, you know what to do. Plus 8 into minus 1. Think here 2 was there, you know what to do. 2 by 8, 16, right? Consider about the symbols, minus or plus properly, and this will be the middle amount, right? So addition of that and multiplication of corner digits, right? So that is the thing. And last thing of that, okay, these two examples is enough for you. Just understand and do that, right? Alright. Finally, there's another thing. I give you like this x plus y, x minus y. Okay, what will be the answer? X into x, x squared, x into minus y, minus xy, y into x plus yx, y into minus y, minus y squared. Further, plus and minus, right? Here, minus xy is there, plus y is there. Cut it off. Further, because you can turn this inside yx as xy. No issues. Multiplication, you can cut it off, right? Plus xy minus xy. What is the final answer? X squared minus y squared. Further, a plus b, a minus b. What should be the answer? A squared minus b squared. 3 plus 2, 3 minus 2. What should be the answer? 3 squared minus 2 squared. Another 1 plus x, x plus 1, x plus 1, x minus 1. What should be the answer? X squared minus 1 squared. Another 1 squared like a 1 kg. Okay, 1 squared also equals to x minus x squared minus 1. And like this also. Clear another? Okay, if there's something like maybe there's something like x squared minus 9, what it means? X squared minus 3 squared. This means x plus 3, x minus 3. Okay, there's something y squared minus 25. You know what's that? Y squared minus y squared 25. I told you 1, 4, 9, 16, that thing probably you must know that. So here y minus y squared minus y squared means y minus y plus 5, y minus 5, like this. Okay, opposite. So copy down these things also, post the video and copy down. First of all, this one from here, this
one and this one. Right? So this is the thing you want to study. Make a karana vidya, make a opposite, make a vidya. Quadratic fraction, quadratic expression also same, right? You have to make factors also like that, right? Okay, we'll move to triangles first lesson, and you have to you know what to do from this. Start from miscellaneous, bottom to top. You can finish it, right? And I'll try to come back with these answers, right? We'll go to the triangle session. Okay, so triangles there are two parts. Triangle 1, triangle 2. This is very easy, right? In summary, I'll tell you what is there, right? One is, if a triangle is there, if one side is produced, angle form, okay? The formula of angle, it forms an angle, right? This angle equals opposite two interior angles, right? That is one thing. Next thing, interior angles, the addition of interior angles, sum of interior angles in a triangle equal to 180. That's the second one, right? That is triangle part 1. The theorems we will discuss, right? So theorems, I told you have to make a booklet, right? So I'll tell you how to do that in the class, right now. And the next thing is that is about triangles 1. Triangle 2, you know what is isosceles triangle. We know already what is equilateral triangle. හැම පැත්තම සමානයි නම් triangle එකේ ත්‍රිකෝණ එකයි හැම පැත්තම සමානයි equilateral triangle කියලා කියනවා. ඒව එහෙමම triangle එකක් අරගෙන ත්‍රිකෝණයක් අරගෙන පැති දෙකක් සමානයි නම් අනිත් පැත්ත සමාන නැත්නම් ඒක අපි කියනවා සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්, right? That is isosceles triangle. Isosceles triangle, right? එතකොට පැත්ත සමාන නැත්නම් you know what is right angle? No, right angle triangle. හරිද? එතකොට මෙතනදී අපිට බලන්න තියෙන්නේ triangle part 2. Isosceles triangles වල මොනවද අපිට දැනගන්න තියෙන දේවල් කියලා. right? ඔන්නොච්චර තමයි triangles part 1 part 2. ඒ ටික summarily බලමු and how to try with exercises, right? We go to the lesson. First one is like this. Okay, if there's a triangle, okay, the theorem is the angle formed when one side of a triangle is produced. හරිද? Produced කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ දේ. හරිද? triangle එක මෙහෙම තියෙනවා. එක line එකක් පොඩ්ඩක් ඕම වැඩිපුර අදිනවා. ඔන්න ඔක තමයි side produce කියලා කියන්නේ. හරිද? මේක ওই පැත්තට produce කරන්න පුළුවන්. මේක මේ පැත්තට produce කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කැමති පැත්තකින් කරන්න පුළුවන්. You can do, right? Okay. So for easy, I'll do like this. හරිද? මේ පැත්තට produce කරා. Okay, the angle formed, this one is the angle which formed when producing one side of this triangle. This formed angle, they says that this formed angle is equal to interior opposite angle sum of two interior opposite angles. මෙයාට නෙවෙයි මේ දෙන්නගේ එකතුවට. So think මෙයා 20 මෙයා 30 වගේ නම් මෙතන කීයද? should be 20 plus 30 should be 50. ඔන්න ඔක තමයි හින්දි වලින් කියලා තියෙන්නේ අර. හරිද? So this is the theorem. The exterior angle which formed, you know what is interior, what is exterior angles, right? Interior angles කියලා කියන්නේ මේ ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය angles වලට. හරිද? Exterior angles කියලා කියන්නේ line එකක් produce කරාම එයාකින් form වෙන angle එක. right? ඒක square එකක වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? one exterior angle එක and hexagon එක or pentagon එක වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ ඔක්කොම exterior angles. and you know what are interior angles. හරිද? ඔක්කොම exterior angles. opposite side එකට ගහන්නත් පුළුවන්. මේවා interior angles. තේරුණාද? why interior angles. හරිද? හරි. දැන් මොකද්ද කියලා කියන්නේ? මේවයි නෙවෙයි. අපිට තියෙන triangle එකේ බලන්න. we have triangle. Okay? So in triangle, the exterior angle which formed from producing one side of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. Sum of කියලා කියන්නේ එකතුව of two interior opposite angles. Not opposite angles. දෙන්නගේ එකතුවට සමානයි. දැන් මෙතන හිතන්න x degrees and here y degrees නම් මොකද වෙන්නේ? right? x plus y equals this amount.
හරිද? එතකොට you know already මෙහෙම line එකක් තිබුණා නම් මේ area එක සම්පූර්ණයෙන් කීයද? angle එක 180. එතකොට if they given this one හරිද? මෙන්න මෙයාව දීලා if they ask you to find මෙයාව දෙන්නේ නැතුව හරිද? මෙහෙම හිතන්නකෝ. මෙතන 40යි කියලා දෙනවා. මෙතන 30යි කියලා දෙනවා. හරිද? එයාලා අහනවා මේක කීයද කියලා. right? එහෙම නැත්නම් මෙයාව දීලා. මෙයාව 120යි කියලා දීලා. මෙයා කීයද කියලා. Can you find? Yes, you can find. Why? How? 120යි. There are many ways. ये කොහොමද 60යි කියලා ඔයාලා දන්නවා. because 180. හරිද? එහෙම නැත්නම් අනිත් විදිය මොකද්ද? this plus this should be equal to this one. So මෙතන 80 දාගත්තා නම් 40 plus 80 is 120. ඒකට මෙයාගේ පාඩම පුළුවන් ගන්න. හරිද? හරි. ඒකෙම ඔච්චර තමයි ඔක තියෙන්නේ right? That's the theorem. That's it. හරිද? So මේ opposite දෙක දැන් මේ triangle එක මෙහෙම තිබ්බා කියලා බය වෙන්න එපා. හරිද? මේක නම් opposite angles. මේ opposite angles. triangles 10ක් 15ක් එකට මෙහෙම කරලා join කරලා දෙනවා. හරිද? ඒකට එයාගේ බලන්න කවුද produce වෙලා තියෙන්නේ. මේ දැන් බලන්න. එහෙම එකක් බලන්න. හරිද? ඔන්න ඔහොම එකක් තියෙනවා. දැන් produce වෙච්ච angle එක බලන්නකෝ. මෙයාගේ මේක produce වෙලා නම් මේක. නම් මේ දෙක addition එක equal. හරිද? මේ triangle එකේ මෙයා produce වෙලා නම් මේ angle එකට මේ දෙන්න equal වෙනවා. හරිද? කොහොම හරි මේ angle එකත් එක්ක එන එක නෙවෙයි opposite දෙන්නගේ addition එක සමානයි. ඒක පොත හරවලා හරි බලන්න. You can see right. So that is the first part of that, right? Next one you already know, right? Sum of the interior angles of a triangle is 180. ඒක දන්නවද? if any equilateral triangle නම් ඔක්කොම පැත්ත සමානයි නම් 60 60 60 only 180 interior angles. හරිද? interior angles වල differentiate වෙන විදිය මම කියලා දුන්නා. triangle, square and pentagon, hexagon එක වෙනකොට කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම කියලා දුන්නා. right? triangles නම් 180, square කරනකොට interior angles වල එකතුව 360ක් වෙනවා 360. what happened? plus 180 වෙලා. side එකක් වැඩි වෙනකොට 180 add වෙනවා. 360 plus 180 540. this plus 180 6720. හරිද? 720. right? so 720 මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්කොම sides equal නම් 1 මම 1 2 3 4 5 කියලා ගණන් කරන්නේ නැතුව 1 2 3 4 5 6 කියලා ගණන් කරාම side 6 sides දෙනවා. so 720 අයින් බෙදලා ගත්තා නම් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් එක angle එක. මෙතන මොකද කරන්න ඕන? 540 තියෙනවා. 5න් බෙදලා ගත්තා නම් එක angle එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම පැති සමානයි නම් විතරයි. only that, right? මෙතන 90 90 90 90 ගන්න. හරිද? මේක තමයි system එක. මේකත් copy down කරගන්න. so theorem එකේ what you have to know, sum of interior angles of a triangle is 180. ඒ triangle එක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක සමාන නැති වෙන්න පුළුවන් මොනවා වුණත්. හරිද? මෙහෙම අන්‍යගුරුස් triangle එකක් වෙන්න පුළුවන්, right angle triangle එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕන જાතියක. sides තුනයි නම් තියෙන්නේ, angles තුනයි නම් තියෙන්නේ. ඒක triangle එකක්. so වෙනස් වෙන්නේ equilateral triangle වෙනකොට මේක මෙහෙම වෙනවා. isosceles අදිනාර බලන්න. හරිද? ඒතර මේ මොන දේ ගත්තත් okay interior angles වල sum එක එකතුව 180. හරිද? මොනවාක දැනගන්න ඕකත් ගණන් හදන්න ඕනවා. copy down කරගන්න. මේකේ හැම එකේම exterior angles produce කරාම triangle, square, pentagon, hexagon like that. හරිද? heptagon, octagon මොනවාද? මොන දේ ගත්තත් exterior angles වල addition එක 360 360 360 360 and then 360 over මම කියන්නේ. right? so 80. හරිද? ඉතින් copy down කරගන්න. next thing, triangles part 2, first one. You have to know what is isosceles triangle. Isosceles triangle කියලා කියන්නේ two sides are equal. In a triangle, if two sides are equal, it is known as isosceles triangle. ඔයා හිතන්න මේකයි සමානයි නම් it is known as isosceles triangle. හරිද? ඒකේ theorems දෙකක් තියෙනවා. theorem එකක් තියෙනවා, ඒකේ opposite එක තියෙනවා. right? හරිද? so මේ දෙපැත්ත සමානයි නම් the theorem is, right, if two sides are equal in an isosceles triangle. හරිද? two sides are equal නේ කොහොමද? in an isosceles triangle, right?
the opposite angles to those equal sides are equal. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? මෙයාට opposite angle එක 40 නම් මෙයාට opposite angle එක 40 වෙන්න ඕන. මෙයාට opposite angle එක x නම් මෙයාට opposite angle එක x වෙන්න ඕන. මෙයාට නෙවෙයි. මෙයා වෙනස්. මෙයා different. එතකොට මෙයායි මෙයායි සමාන වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ දෙන්න විතරයි. මේක මෙහෙම වෙලා තිබුණත් හරි මෙහෙම කරනවා. කොහොමද තිබුණා? මේ දෙන්න සමානයි නම් angles එක කොහමද? මෙයාට opposite මෙයා equal, මෙයාට opposite මෙයා equal. මේ දෙන්න equal. හරිද? ඕක තමයි isosceles triangle එකේ theorem එක. right? right. ඒකම opposite තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම එකක මෙයා 40 නම් මොකද අපිට කියන්න පුළුවන්? මෙයා 40 මෙයාට opposite. මෙයාට මෙයා opposite. ඒ දෙන්න sides දෙක equal. හරිද? isosceles triangle එකේ opposite sides වලට opposite angles are equal. Same opposite theorem එක opposite angles වලට if equal angles are there ඒවට opposite sides are equal. ඔන්න ඔච්චර isosceles triangle එක තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ආයතන මෙතන x මෙතන x නම් මොකද equal වෙන්නේ? මෙයාට opposite side එක මේක මෙයාට opposite side එක මේක. equal වෙනවා. හරිද? and same time you know interior angles වල addition එක 180 කියලා. ඉතින් ඔච්චර තමයි අපිට පාඩම් ඔක්කොටම බලන්න තියෙන triangles part 1 triangles part 2 quadratic expression ඔක්කොම ටික ඔච්චරයි. හරිද? මේකත් එක්ක ඔයාලට දන්නවනේ. මේවා හැදෙන ඒ ඔක්කොම ටික you know right alternative angles it is parallel alternative angles are there right opposite angles මේ හැම જાතියෙම angles තියෙනවා. හරිද? මේවා හරිද? so ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම ඔලුවට ගන්න. මේවත් එක්ක you know what is parallel and ගාන දෙන්න පුළුවන්. This is just the theory for you, right? When you're doing, you will meet a lot of practical difficulties, right? So first you go through that. We'll try to discuss in next session. හරිද? ඔච්චර තමයි තියෙන්නේ. summary කියනවා නම් quadratic expression එකේ parts දෙකක් මම කියලා දුන්නා කරන විදිය. ඒක හොඳට copy down කරගන්න. exercise ටික complete කරන්න. හරිද? tute එකේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික දාලා ඒව ටිකම ඔක්කොම cover කරන විදිය class එකේ මම කියලා දෙන්නම්. ඒක කියන්න බෑනේ. හරිද? next thing triangles part 1 එකට ආවා. what was that? triangle එකේ angle form exterior angle form from producing one side of the triangle is equal to sum of the interior opposite angles. හරිද? මෙයා equals to මෙයා දෙනගේ එකතුව කියලා මම කියනවා. right? so that thing and after that we came across this triangle whatever මොන triangle එක වුණත් interior angles වල එකතුව 180 and පොඩි දෙයක් මම කියලා දුන්නා ඒ ටිකේ. And then we came to the isosceles triangle. Isosceles means two sides are equal, right? මොනවා හරි පැත්ත දෙකක්. triangle එක මොනවා හරි පැත්තක් දෙකක් equal නම් ඒක isosceles triangle. so ඒ isosceles triangle එකේ two sides are equal නම් ඒ දෙකේ නේද opposite angles දෙක equal. opposite angles දෙන්න equal නම් කොහේ හරි triangle එකේ ඒ දෙන්නට opposite sides are equal. ඕක තමයි theorems ටික. theorems ටික වෙනම කරන්න ඕන procedure එක. ඔයාලට මම class එකේදී කියලා දීලා තියෙනවා, right? ඒකේ ඒ විදිහට අපි continue කරන්න ඕන ඔයාලා. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා further details, right? okay, so for today we completed 3 lessons. හරිද? triangle part 1 part 2 and quadratic factors of quadratic equations. so done. හරිද? done. ඒක කියලා දුන්න විදිය කොහොමද තියාගන්න opposites. පොඩි දෙයක් එකක් හරියට තුරුම්පු පොඩි දෙයක් කියලා දුන්නාම ඇති. ඔයාලා එතනින් අර හිතන්න. okay, you know what is my method, right? I want you to think these things, right? මම ඔක්කොම ටික කියලා දීලා තේරුමක් නැත. හරිද? okay, so grade 10s අපි next session එක යන්නේ grade 11s, right? grade 11 sessions තමයි යන්නේ because there were many students asking. so grade 11 එකට මම video tutorials කරේ නැත වෙන මොකුත් නෙවෙයි. grade 11s හරියට තේරුම් අරගෙන ඔක්කොම ටික දෙන්න ඕනේ. you must understand what they are doing, right? video to grade 10 lessons සාමාන්‍යයෙන් කිව්වම ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. එච්චර ලොකු මහා පරිමාණ දේවල් නෑ. ඒක නිසා ඒක issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. but grade 11s ලට ආව නම් ඊට වඩා further details express කරන්න ඕනේ. ඒක explain කරන්න ඕනේ. know what is my style, right? and
ඒ නිසා තමයි grade 11 start කරේ නැත්තේ මම දෙන්න because long period එකකට ඔක වීඩියෝ එකක් හදලා ඉවරලා දාලා process එක වැඩි. හරිද? ඒකට ඒ නිසා තමයි short video tutorials කරන්න පුළුවන් grade 10 lessons නිසා ඒ තමයි grade 10 complete කරේ, right? මේක බලන grade ළමයි 11 students ඉන්නවනේ. So I know them. So එයාලා මම try කරන්න. Try means definitely I will do the next sessions. So the third lesson, fourth lesson and fifth lesson I try to do that. In mathematics also same, right? Not third, fourth and sixth. අපි නවත්තපු තැන අපි ඒ ටික කරමු maths එකේ. And then that's it. And grade 10 next session will be cells, right? Cells I've told in previous science video tutorial I told you have to complete cells, animals and cells, plants, cells, differentiate. Okay, but different විදිහට අපි කරන්න බලමු. I try to do that. හරිද? And easy body පාඩම් ටික අපි අනිවාර්යෙන් video tutorial එකෙන් cover කරනවා. It's easy. So that's easy. Right? ඒකට පරිස්සමෙන් ඉන්න. Other session is finished, right? Done. And if there's any doubt, you can message. The other thing is subscribe that and click that bell icon. So we don't want to give you new messages at all the time, right? Messages are in man. You can click කරලා තියාගන්න. So automatically notifications say YouTube link එකෙන්. හරිද? කාටද මේ session එක තේරුම් නැත්තම්? හරිද? තේරුම් නැත්තම් අනිවාර්යෙන් අපේ පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න නැත්තම් message එකක් දාන්න. So we'll wind up today's session and see you in next session. Goodbye.